ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. So this video is a short story video. So this time is a short story time. We have a long story, we have a short story also. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ we are going to learn a short story. You will go and listen a short story. If you have not yet watched the short stories, I'll leave the link here, story links. Please do watch all the videos that is been there in the playlist. So ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವುದು? ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ನರಿ. ಕೋಳಿ ಇಸ್ ಅ ಹೆನ್, ನರಿ ಅಂದರೆ ಫಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು. ದಟ್ಟ ಇಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸ್, ಕಾಡು ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಒನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ನರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮರಿ, ಫಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಬಿ. ಅದರ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್, ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಅ ಮರಿ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್, ಆಹಾರ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್, ಅಲೆದವು. ದೇ ವರ್ ವ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್. ಆದರೆ ಬಟ್ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ತಿರುಗುತ್ತಾ ಆಸ್ ಎ ಕೆಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್, ಕಾಡಿನಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೊರಬಂದವು. ದೇ ಕೇಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದಮ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಫಾರ್, ತೋಟದ ಮನೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿತು. ದೇ ಸಾ ಅ house with the tota, with the garden. Tota is a garden, mane is a house. ಮನೆಯೊಂದು, a house, ಕಾಣಿಸಿತು. They looked it. They saw. ಕೊಕ್ಕೊ ಎಂದು ಸದ್ದು ಸಹ ಕೇಳಿಸಿತು. ಸದ್ದು is a sound. They also heard a sound, ಕೊಕ್ಕೊ. This sound. So which animal makes this sound? Hen, ಕೋಳಿ. ಅವು ಧ್ವನಿ ಇಸ್ ಅ ವಾಯ್ಸ್, ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅನುಸರಿಸು ಇಸ್ ಅ ಫಾಲೋ. ದೇ ಫಾಲೋಡ್ ದ ವಾಯ್ಸ್, ಹೋದವು. ದೇ ವೆಂಟ್. ಕೋಳಿಗಳು, ಹೆನ್ಸ್, ಕೋಳಿಗಳು ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ತೋಟದ ಬೇಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇವು ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ತೋಟದ ಬೇಲಿ ಇಸ್ ಅ ಫೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಸೊ ಕೋಳಿ, ಮೇವು ಅಂದರೆ ಫುಡ್. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ usually how the koli will eat, they will prick the food. Okay, they will select the food and they will prick it and they will eat it. So these koli, they were doing the same thing. They were selecting and they were pricking and they were eating the food. Okay, so idu just a small and a short story, nari mattu koli. I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು yashaswikannadavaani@gmail.com ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, share for them who are interested in the stories also. So thank you so much. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to
pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.